Hello, good evening, everyone. Please note that this lecture is a recorded lecture, and I hope you will listen to this and work out before the next week's lecture, and you all can raise questions if you have any during the next week. Okay. So today we are going to discuss the second part of chapter 4, and we are going to start with cumulative density function, right? CDF, or you call it cumulative distribution function. CDF, you can use either of these names. Usually we use this one, CDF, cumulative distribution function, right? It calculates the cumulative probability. Cumulative means you are summing up the probabilities, එකතු කරගෙන යනවා, right? For a given X value. Use the CDF to determine the probabilities that a random observation that is taken from the population will be less than or equal to a certain value. You can also use this information to determine the probability that an observation will be greater than a certain value or between two values, right? So what did we do in discrete case if we are asked to compute the probability between two values? We summed it up, right? අපිට values දෙකක් දීලා ඒ දෙන්න ඇතුලේ ඒ දෙන්න අතර value එකක් ගන්නවා නම් random variable එකේ probability එක හොයන්න අපි discrete case එකේදී කොහොමද කරේ? අපි ඒ අදාළ range එකේ එකතු කරගෙන ගියා. But in continuous case, අපි continuous case එක ගැන කතා කරද්දී අපිට එහෙම එකතු කරගෙන යන්න බෑ, right? There is a method. So probability in the continuous case, probability is what? Area under the curve. So you cannot be adding up that, right? So CDF is going to be very beneficial in that. Even in the discrete case, you all can talk about CDF. CDF is nothing but the addition of all the probabilities within the given range in the discrete case, right? In continuous case, you cannot use the word addition. එකතු කරනවා කියලා කියන්න බෑනේ, integration එකකින් යන්නේ, right? එතකොට CDF කියලා කියන්නේ probabilities compute කරන එක ක්‍රමයක්, cumulative density function කියන එක, right? අපි density PDF පාවිච්චි කරා, PMF පාවිච්චි කරා to compute probabilities. CDF technique එකකිනුත් අපිට probabilities determine කරන්න පුළුවන්. Okay, so cumulative කියලා කියන්නේ summation. ඒ point එක දක්වා එකතුව කියන එක තමයි cumulative කියලා කියන්නේ, right? So if you want to get the probabilities between two values, greater than some value, less than some value, you can simply use the cumulative density function. Even you can do that using the density function, probability density function or probability mass function. PMF, PDF පාවිච්චි කළත් කරන්න පුළුවන්. Summation එකක් ගන්න ඉතින් දැන් මේක කෙලින්ම summation එක දෙනවා, right? නිකන් value එක ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ, right? So that is the idea of it. I think in the last lecture note we simply skipped a little part. When you look at the diagram, you will notice what I was talking about, right? The METNA PDF, probability density function. So this is the corresponding cumulative distribution function, CDF, of this. Always CDF is an increasing function. So the probability of this range, point probabilities it's becoming 0, right? Point probability is 0 with the right? When you are taking the area. So from here to here, if you want to compute the probability, you take the area under the curve and you are getting, if you give a point, a particular point here, how do you compute the probability? You take the area under the curve. But in the CDF, if you are given a point, you just read that value, that's it, right? අපි PDF එකේ මොකද කරන්නේ? අපිට point එකක් දුන්නාම අපි ඒ area under the curve, ඒ curve එකේ point එක දක්වා තියෙන area එකනේ අපි compute අපි ගන්න probability විදිහට. Cumulative එකේ වෙන්නේ අපිට මේ cumulatives මේ එක එකිනෙකට එකතු කර කර ගිය function එකක් තමයි මේ තියෙන එකයි එක increasing function එකක් වෙන්නේ. අයි මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන density එක මේ ටික
අපි මෙතන මේ පොයින්ට් එක ගත්තම ඒ ටිකට මේකත් එකතු වෙලා තමයි ඊළඟ පොයින්ට් එක හැදෙන්නේ. right? මේ වගේ එකතුන් වල curve එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. right? එතකොට if you want to compute a probability here, you just have to read the value. That's it. right? Distribution a value එක ආදේශ කරන්න තියෙන මේ function එකට. Simply if you look at this, it's this value. Make area එක make it's just reading the point. ඒක තමයි idea එක. So this is the definition. If you are given to compute the probability of a range, how do you do it is, it's okay, I know some of you all do not know integration. So this is integration. මේ කරලා තියෙන්නේ a සහ b අතරේ මෙන්න මේ function එක integrate කළා. Simply මේ area එක අරගෙන, right? මේ කරලා තියෙන්නේ ඒක. So you all are not expected to do these things at the exam, but doing statistics without knowing the CDF is, you know, there's a very big hole in that. So you have to have some idea, right? Okay. එතකොට ඒ විදිහට තමයි CDF එක explain කරන්නේ. There's nothing big to discuss with y'all. ඔයගොල්ලන්ට integration part එක කරන්නේ නැති නිසා මේකෙන් මුකුත් එහෙම ලොකු දෙයක් අහන්නම බෑ මේකෙන්. Just to give you some idea. Okay? Parameters. Parameters are descriptive measures of an entire population. So when the word parameter is there, you have to know that it is talking about a population. Always parameters goes with population, right? That may be used as inputs for a probability distribution function, PDF, which we discussed last week, to generate distribution curves, right? Parameters කියලා කියන්නේ population එකේ entire population එක ගැනම describe කරන descriptive measures. Mean වෙන්න පුළුවන්, variance වෙන්න පුළුවන්, median එක වෙන්න පුළුවන්. It can be anything, right? Which may be used as inputs. අපි parameters substitute කරලා අපේ PDF functions generate කරනවා, right? ඊට පස්සේ අපි extra values දීලා අදාළ probabilities හොයනවා. Parameters are usually signified by Greek letters to distinguish from the sample statistics. අපි sample statistics කියලා කියන්නේ දැන් population mean නම් ඒකේ sample statistic එක වෙන්නේ sample mean කියන එක. right? ඒ කියන්නේ මුළු population එකේම තියෙන true mean එක අපි sample එකක් හදලා ගත්තොත් population එකෙන් අපිට යටත් පුළුවන් mean එකක් compute කරන්න. So they are called sample statistics, right? Statistics are always going with the sample. They are observable. ඉතින් එතකොට distinguish කරන්න කියලා කියන්නේ differently අඳුර ගන්න statistics and sample statistics and population parameters. We use Greek letters alpha, beta, mu, sigma. ඒ වගේ Greek letters තමයි use කරන්නේ අපි population parameters ගන්න. අපි දැන් දන්නවා event එකක් කොහොමද we use capital letters, right? Capital English letters. How do you give values? Simple English letters. So likewise, for parameters, you have to incorporate Greek letters. For example, the population mean is represented by the Greek letter mu, and the population standard deviation by the Greek letter sigma. Population variance by the Greek letter sigma squared. So likewise, right? Parameters are fixed constants. Eva niyathai. Ai population again that is the true value. Okay. They do not vary like variables. Variables වගේ වෙන්න බෑනේ parameters කියන එක constant වෙන්න ඕනේ in classical approach, right? Because if you take the entire population in Sri Lanka, so that is your population of interest, එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ average height එක කියලා කියන්නේ that is a constant value, right? It's not changing given in a given time period. If you observe that, it's going to be a constant. හැබැයි අපි sample එකක් ගත්තොත් it depends on the sample. That is what we call the sample statistic, right? So parameters are fixed constants. However, their values are usually unknown. They are unknown because it is infeasible to measure an entire population. ඇත්තනේ අපිට population survey හැමදේම කරන්න බෑ. Unlike in a election එකේ නම් population survey එකක් නියන්නේ. Everybody has to vote, right? So everybody's vote is considered. Not everybody has to vote. Everybody's vote is considered. So it's a population survey. It's a census, right? Census study. හැබැයි අපිට හැම වෙලේම හැම entity එකක්ම consider කරන්න බෑ. So you go for sampling, right? ඉතින් එතකොට usually population parameters are unknown. They were fixed constants, but they are unknown.
What you know is the sample statistic, right? Just a small idea about parameters, right? And sample statistics. Then discrete probability distribution. So far we learned how to, given a scenario, given a situation, how to define a random variable, how to define a probability density function, probability mass function, right? Apita situation එකක් දුන්නම අපි තනියෙන් හදාගත්තේ PDF PMF, right? සමහර situations වලටම describe කරලා ඉගලෝ define කරලා තියෙනවා එක එක distribution. There are so many distributions in this world, right? So we are going to discuss a wee bit of them. පොඩි කොටසක් අපි කතා කරන්න යනවා. දැන් මේ distributions දැනගත්තම තියෙන වාසිය වෙන්නේ අපිට මේ distributions වල assumptions තියෙනවා. So if the assumptions are met, you all can approximate that particular distribution to a given situation. Situation එකක් අපිට story line එකක් දෙනවනේ. අපි ඒකනේ random variable එකක් define කරන්නේ. ඊට පස්සේ PDM F එක PMF එක define කරන්නේ. තනියම අපි හිත ගන්නෙ, right? එහෙම හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ distributions දන්නවා නම් ඒ distributions එන්න පුළුවන් situations හිතා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට එන scenario එකට apply කරන්න පුළුවන්, right? So the first distribution that we are going to discuss is Bernoulli distribution, right? Most common and the simplest distribution so far. A random experiment of which the outcome can be classified into two categories is called Bernoulli trial. Bernoulli trial එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Trial එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි you cannot call that an experiment. Trial එකක් එක experiment එකක එක අවස්ථාවක්, right? Tossing a coin නම් coin එකේ ලැබෙච්ච outcome එක, right? So something like that. It's called a trial එකක්, right? It's a trial. So if the particular trial can be classified into two categories only, not more than two, right? Head and tail. ඒ වගේ, right? ඊට වඩා නෑ male female. මොන හරි දෙකයි නම්, right? In general, you can use distribution. You can approximate Bernoulli distribution. In general, the results of a Bernoulli trial are called successes and failure. මේව තමයි දීලා තියෙන statistical names. Event that you get ahead is a success කියලා කිව්වොත්, the other event is going to be a failure. Event that you get a tail is a failure. ඒ වගේ. Event that you get a tail is a success කියලා කිව්වොත්, event that you get ahead is going to be a failure likewise. You can simply define what is your success and what is your failure. No problem. You can arbitrarily choose that. උගලන්ට success එක මොකක්ද, failure එක මොකක්ද ඒක define කරගන්න පුළුවන්. The requirement is the outcome අපිට ලැබෙන අවසාන ප්‍රතිඵලය classify කරන්න පුළුවන් වෙනුනේ for two categories, right? So that you can call it a Bernoulli trial. Examples: you take a pass-fail exam, right? එක්ක pass වෙනවා නැත්නම් fail වෙනවා, that's it. You either pass or fail. Only two outcomes. You toss a coin, outcome is either head or tail. You cannot get both, you cannot get none of those, right? You have to either get a head or a tail. Child is born, the gender is either male or female. So something like that, okay? Consider the Bernoulli trial which, and let x, so x is the random variable here, right? It can be taken as 0 and 1. The values of x can be 0 and 1. 0 if the Bernoulli trial results in a failure, 1 if the Bernoulli trial results in a success. දැන් අපිට කැමති pass එක success, fail එක failure එහෙමම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ, right? Fail එක success, pass එක failure වෙන්න පුළුවන්. You can define these things. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ, right? එතකොට you have to assign 0 for what you define failure and 1 for what you define success. Success කියලා ගත්ත එකට 1 assign කරනවා. 1 0 දාන්න තියෙන්නේ. It's a binary thing, right? Failure කියලා ඔයා define කරපු එකට 0 දාගන්න පුළුවන්, right? So x can take values 0 and 1, that's it. Head එකක් වටනොත් 0, tail එකක් වටනොත් 1. එහෙම නැත්නම් head එකක් වටනොත් 1, tail එකක් වටනොත් 0, any right? No problem. Suppose that the probability of the success in a Bernoulli trial is theta. So theta is a Greek letter, right? So it is a parameter. Then බලන්න අපි parameters ගැන කතා කරා. Theta is the parameter here, right? What is that? Probability of a success. Then x is said to have a Bernoulli distribution with the probability mass function this. ඔන්න අපි identify කරගත්තොත් අපි කරන experiment එක පොඩ්ඩක් Bernoulli shape එකක් ගන්නවා කියලා, without thinking you simply can write, okay,
This is the probability mass function of that particular trial. හැබැයි හරියටම identify කරගන්න ඕන ඒ වෙලා තියෙන Bernoulli experiment එකක් කියලා. Right? කොහොමද identify කරගන්නේ? It should have two outcomes and that's it. එකපාරයි experiment එක වෙලා තියෙන්න ඕනේ. Tossing one coin, doing one paper, either to pass or fail, right? Birth of a single child, right? එක experiment taking, එක random experiment taking, outcomes දෙකක් ලැබෙනවා නම් that is a Bernoulli trial. You can approximate Bernoulli distribution, and if somebody asks you to write the probability mass function, you simply can write this. මේක හිතලා ගන්නත් පුළුවන්, right? අපි හිතලා ගත්තා last week මේ වගේ එකක් ගත්තා, but මෙතන තව ඉස්සරහ පොඩි combination term එකක් තිබ්බා just because it's not Bernoulli. ඒක අපි ඊළඟට කතා කරනවා, right? So this is the probability mass function of a Bernoulli distributed random variable. X can take value 0 and 1. That's it. X to ගන්න පුළුවන් 0 1 විතරමයි because there are two outcomes. එක notation එකෙන් ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට x this tilde mark, that means x is distributed as. මේ tilde mark එකෙන් කියන්නේ is distributed as in this one, right? X is distributed as Bernoulli theta. Theta කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Success probability එක. Success probability එක. හිතන්න ඔයා success කියලා හිතා ගන්නවා passing the exam කියලා, right? You think that passing the particular exam is a success, failing is the failure. එහෙම හිතමුකෝ. So x is what? X is the event that you pass the particular exam. Success එකනේ අපි random variable එකට දාගන්නේ, right? එතකොට probability of success හිතන්න මට chance එක තියෙනවා කියලා 60% විතර pass වෙන්න, එහෙනම් 40% chance එකක් තියෙනවා fail වෙන්න. Right? That is the population parameter, right? Something that you already know. ඊට පස්සේ 60% chance එකක් තියෙනවා නම් theta is equal to 0.6. 60% නේ, right? එතකොට x has a Bernoulli 0.6 distribution කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? Theta can be any value. So any value means it's a probability, right? So suppose that probability of a success in a Bernoulli trial is theta. එතකොට අපි exam එකක් කරනවා, එකට two outcomes තියෙනවා, either pass or fail. අපි දන්නවා probability of success එක දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ, නැත්නම් බෑ, right? Probability of success දන්නවා නම් අපි define කරන්න පුළුවන්, okay, that is going to be, the random variable is going to be distributed as Bernoulli 0.6 or whatever it is, right? And this is the probability mass function, right? Probability mass function. එතන x to ගන්න 0 1 මේකේ අපිට probabilities compute කරන්න පුළුවන් just like the previous case අපි last week කතා කරන්නේ ඒ විදිහට. Probability x is equal to 0. මෙතන 0 දාලා probability ගන්න. Probability x is equal to 1 නම් මේ x වෙනුවට 1 දාලා probability ගන්න. Probability x less than 1 now simply this one, less than or equal to 1 now it's 1, right? Okay, so that is that. Example එකක් දීලා තියෙනවා. Namal and Laman went to a canteen and thought to buy a cake. So this is where Bernoulli distribution is used. මේක පාවිච්චි වෙන තැනක්, right? These two people went to the canteen to buy a cake or a bread to eat, piece of cake or slice of bread. To decide the item, they tossed a fair coin. Then මෙතන fair කියන එකෙන් පොඩි information එකක් ගන්න ඕනේ. theta ගේ information එක ගන්න. fair කියලා කියන්නේ you have 50% chance of getting head, 50% chance of getting tail කියන එකනේ. unbiased coin එක. then මෙතන එනවා 0.5 කියන information එක. What is the probability of buying a cake? Right? So you first have to define the random variable. Let x be the event that these two people buy a cake, a piece of cake. Right? අපිට අනිත් විදිහට define කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් obviously දීලා තියෙන එකෙන් define කරගත්තම හරි straight forward. Right? කොම් කරත් උත්තරේ එන්න ඕන. හරියට steps ටික කරාම උත්තරේ එන්න ඕන. So let x be the event that
they buy a cake, right? So what is the outcome? They could either buy a cake or bread. I think the outcome is tossing a coin. Yeah, tossing a coin again, head or tail. Head cake or tail bread decide they have not given that to us. So these are the two things that can happen. Cake bread right? So what is the probability of buying a cake? How do you do this? I'll do it for y'all and show you. Okay, first let's define the random variable. This is very easy. Okay, let X be the event that the two people buy a cake. Okay, since there is only two outcomes they can make cake bread gun. X is Bernoulli distributed with the fair coin 50% chance cake 50% chance bread gun. So they come 50%, so whatever it is, it's 0.5. Then we cake එක ගන්න එක තමයි අපි success කියලා define කරගත්තේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට define කරගන්න. question එකේ අහලා තියෙන්නේ buying a cake නිසා මම ඒක success කියලා හිතුවා. ඔයාට buying a bread කියන එක මේ වෙලාවේ success කියලා හිතන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම ගත්තත් ඒකම උත්තරේ එන්න ඕන. Right? So if you know that X is Bernoulli distributed, what is the probability mass function of this? Theta to the power X, 1 minus theta to the power 1 minus X, where X can take only 0 and 1. අපි success කියලා හිතුවේ cake එකක් ගන්න එකනේ. එතකොට 1 කියලා කියන්නේ cake එකක් ගන්න එක. Right? So what they ask us is this one. Probability X is equal to 1. ඕකනේ අපෙන් අහන්නේ. ඇයි we defined buying a cake is a success. Success කියලා හිතුවේ අපි cake එකක් ගන්න එක. දැන් අපෙන් අහන්නේ what is the probability that they would buy a cake? එහෙනම් අපි හැම වෙලේම note එක බලන්න. Success වලට තමයි අපි එක දාන්නේ. Failure වලට තමයි අපි බිංදුව දාන්නේ. Right? So we want to compute this probability simply. So how do you compute that? Theta to the power 1 minus theta. Oh, sorry, this is not theta anymore because you know this is theta, right? This is theta. මේ theta නේ. ඒතර අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන්. Theta කියලා කියන්නේ 0.5. 0.5 to the power 1 minus 0.5 to the power 1 minus 1. Again is 0. Simply this is 0.5. Make it in ඕනෙ කෙනෙක්ට ගාන හදන්න නැතුව උනත් තේරෙනවා coin එකක් toss කරලා head වැටුනොත් එක જાතියක් ගන්නවා tail වැටුනොත් තව જાතියක් ගන්නවා coin එක fair coin එකක් නම් obviously probability of buying a cake should be 50%. එහෙම වෙන්න එපා. Right? මේක ගාන හදන්න නැතුවත් තේරෙන්න දෙයක් නේ. So this is it's going to be the same probability if you compute it for them to buy a bread. පාන් කැල්ලක් ගැනීමේ probability ගහුවත් එතකොට මෙතන 0 නේ. 0 මෙතන 0 මෙතන 0. So 1 minus 0.5 is again 0.5. This is going to be 0.5. Right? That is a very simple example. Okay. Next one, binomial distribution. It is the moderation of this one. Bernoulli ma thamai. Habai etana then metana Bernoulli nang eka trial ekayne. Binomial kiwama you can have multiple trials, right? An experiment that conforms to the following list of requirements is called a binomial experiment.
the Bernoulli experiment එකක් වගේ binomial experiment එකක් එන්න නම් මෙන්න මේ ටික තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන question එකක් දුන්නා. The experiment consists of a sequence of n trials. Then binomial Bernoulli කොච්චරද trials? Just one trial. coin එකක් toss කරන්න එක සැරේ exam එක ලියුවා නම් එක සැරේ. Right? Just one trial. then මෙතන n number of trials තියෙනවා. The n is fixed in advance of the experiment. අපි experiment එක කරන්න කලින් දැනගන්න ඕනේ කොච්චර වාර ගානක් ඒ same experiment කරනවද කියලා. coin එකක් toss කරනවා නම් කී සැරයක් toss කරනවා. Likewise. Okay? Each trial can result in one of the same two possible outcomes, which we call the success and failure. Bernoulli එකේ තියෙන එකම තමයි. ඊට පස්සේ එක trial එකක් ගත්තහම ඒකට තියෙන්න පුළුවන් possible outcomes දෙකයි. Only two possible outcomes, just like Bernoulli. Bernoulli එකේ තියෙන set එකම ආයෙ repeat වෙනවා. Right? The trials are independent. දැන් මෙතන trials ගොඩක් ගැන කියනවනේ n number of trials නේ. එතකොට මේ trials එක එකක් ස්වායත්ත වෙන්න ඕනේ. They should be independent. The first tossing the first coin should be independent of tossing the second coin. ඒ කියන්නේ පළවෙනි coin එක වැටෙන එක දිහා බලලා ඒකේ වැටෙන outcome එක අනුව දෙවෙනි එක දානවා නෙවෙයිනේ. Right? Independently you should repeat n number of trials. එකකට එකක් සම්බන්ධයක් නැහැ. Right? It doesn't have any influence of the outcome of any other trial. එකක outcome එක තව එකකට බලපාන්න බෑ. Right? The probability of success is the same for each trial. එහෙමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ theta probability of success කියලා අපි ගත්තේ Bernoulli trial එකේ. ඒකත් same වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ simply මේ කියන්නේ coins 10ක් උඩ දානවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට හිතන්න එකින් එකට වෙනස් coins 10ක් තියෙනවා කියලා. First coin එක 50% heads ලැබෙන්න පුළුවන්. Second coin එක 60% heads ලැබෙන්න. එහෙම වෙන්න බෑ in a binomial experiment. coins 10ක් උඩ දානවා කියන්නේ same coin 10 සැරයක් උඩ දානවා කියන එකම වෙන්න ඕන කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Right? It should be independent and probability of success at each trial should be the same. එකම theta value එක තමයි හැම trial එකකම වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ Bernoulli experiments n ප්‍රමාණයක්. Simply you can say it like that. Binomial is n number of Bernoulli trials. The Bernoulli කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ ඒ වගේ n ප්‍රමාණය. That's it. Right? So let x be the number of successes in n trials. Right? Number of successes. Right? Then x is said to have a binomial distribution like this way. මෙතන පොඩි type එකක් තියෙනවා. It's a mistake. This should be, it's not 1 minus x, it is n minus x. මම ඒක මෙතන හදලා තියෙනවා. මේක n minus x වෙන්න ඕන මේ pdf එක pmf එක. Right? මේකේ තේරුම ncx මේ තව notation එකක්. Right? This is another notation of writing combinations. දන්නේ නැති අය ලියා ගන්න. It's a notation, right? ඕකම තමයි ඔහොම ලියන්නේ. brackets ඇතුලේ මේ විදිහට ලියන්නේ මේකම තමයි same thing. Right. අපි ගිය සතියේ ලිව්වා මේ වගේ එකක්. අපි තනියම හදාගත්තා මේ වගේ එකක්. Right? So this is basically binomial. Just like you wrote x is distributed as Bernoulli theta here, you have another parameter. What is that? Number of trials. එතකොට මේක ලියන්නේ කොහොමද? x tilde binomial. You can either write bin or you can simply write the word binomial. That's fine. Within brackets, the first parameter is going to be the number of trials. The second parameter is going to be the number of successes. Binomial distribution and notation and x, the random variable, tilde binomial. Within brackets, as the first parameter, පළවෙනි parameter එක මොකද්ද? මේක මේ order එකට දෙන්න ඕනේ. theta, n කියලා ලියන්න එපා. n, theta, number of trials, the success probability. Right? This is a simple example that is given to understand the binomial distribution. Jeremy sells a magazine which is produced in order to raise money for homeless people. ගෙවල් නැති කට්ටියට fund එකක් හදන්න, right? Jeremy, he sells magazines. The probability of making a sale, ඒ කියන්නේ එක magazine එකක් විකුණ ගන්න තියෙන probability එක independently, this probability 9%
chance එකක් තමයි තියෙන්නේ එක magazine එක විකුණ ගන්න for each person he approaches. දැන් මිනිස්සු 100 දෙනෙක් ළඟට ගියොත් 9 දෙනෙක් විතර යාගෙන් ගන්නවා කියන එක මේ තේරුම. Right? Given that he approaches 40 people, find the probability that he will make it 2 or fewer sales, exactly 4 sales. Then මෙතන number of trials මොනවද? දැන් ඉස්සලා කියන්න මෙතන වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? Either he can sell it or either he cannot sell it. Right? Sell කරන්න පුළුවන් වෙනවා, sell කරන්න බැරි වෙනවා. ඔච්චරනේ outcomes දෙක head tail වගේ male female වගේ. එක්ක sell කරන්න පුළුවන් නැත්නම් sell කරන්න බෑ. Sell කරන්න පුළුවන් probability එක දීලා තියෙනවා. So this is theta. කී දෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා තියනවද මෙයා? 40 people. So this is n number of trials. He has tried selling this magazine for 40 independent people. And we have prior knowledge that he has this much of chance, this is the population parameter, right? This much of chance to sell a particular magazine, to make a single sale. Then make a 40 people, මෙතන 1% හිටියනම් this is Bernoulli. මෙතන ඉන්න 40. So Bernoulli trial repeated 40 times. So this is going to be binomial. Right? මේ අහන questions දෙකට උත්තර දෙන්න කලින් by reading this one you can simply say this is binomial. Right? So let x be the number of magazines Jeremy sold. Right? එහෙම නැත්නම් number of sales Jeremy made. මොකක් හරි එකක්. So we'll do that. Let x be the number of sales Jeremy made. X is binomially distributed with 40 and 0.09. Given information. What is our first question? They're asking the probability. The questions probability that he could sell 2 or less than that. The x කියලා කියන්නේ number of sales නේ. එතන number of sales දෙකකට හෝ ඊට වඩා අඩු වෙන probability එක 40 දෙනෙක් ගාවට කීයද? Exactly 4 sales. Right. 2 or less, exactly 4. එතකොට අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ questions දෙක. Probability x less than or equal to 2. This is the first question. Second question is what? Probability exactly 4 sales. ඔය දෙක තමයි අහන්නේ. So as we know the probability distribution, right? We know the PMF of this, right? So I'll write it in notation. You can write NCX or NX in any notation, right? Me one with the times theta to the power theta to the power x. All right, okay. And 1 minus theta to the power n minus x, where x can be 0, 1 up to 40. මේක ලියන විදිහ තේරෙනවනේ. 40 trials තියෙන එයාට එකක්වත් විකුණ ගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. එකක් විතරක් විකිනන්නත් පුළුවන්. 40ම විකිනන්නත් පුළුවන්. මිනිස්සු 40ක් ගාවට යාලානවා. In the sample, we don't know. Right? So x can take value from 0 to 40. ඒකයි මේක මේ විදිහට ලියුවේ. Right? 0 to n කියලා මම මෙතන දාන්නම්. අපි in general ලියපු නිසා මේක. In the next line I write it in the problem context. So this is basically n is 40. 40 cx times theta is what? 0.09. 0.09 to the power x. 1 minus 0.09 to the power 40 minus x, where x can take values from 0 to n is 40. ඕක තමයි අපිට දීලා තියෙන problem එකේ හැටියට ලියන්න පුළුවන් PMF එක probability mass function.
Now when you know this, simply you can write this. Probability x less than or equal to 2. කොහොමද කරන්නේ? Less than or equal නේ. Right? අපි ඉස්සෙල්ලා මේක කළාම this is easy. Probability x equal to 4. එතකොට simply what you have to do is substitute 4 in this. උත්තරය ඔයගොල්ලෝ ගන්න 40C4 0.09 times 4 1 minus 0.09 times 40 minus 4. මේක calculator එකේ ගහලා බලන්න උත්තරයක් එයි. Okay, so this is just for a point. දැන් මේ අහන්නේ less than or 2 equal to 2. එතකොට කොහොමද ගන්නෙ? Less than or equal to 2 කියලා කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මේ අහන්නේ simply probability x equal to 0 plus probability x equal to 1 plus probability x equal to 2. Right? මේක ක්‍රම දෙකකට හදන්න පුළුවන් same thing. දැන් මේක හෙව්වා වගේ මේව හොයන්න පුළුවන් නේ. මේකට 0 දානවා උත්තරයක් ගන්නවා. මේකට 1 දානවා උත්තරයක් ගන්නවා. මේකට 2 දානවා උත්තරයක් ගන්නවා. මේක හෙව්වා වගේ simply මේ ටික හොයන්න පුළුවන් ඒ ටික එකතු කරලා උත්තරයක් ගන්නවා. එහෙම හොයන්නත් පුළුවන්. But it is time consuming, you know, right? It's time consuming. මේක දැන් greater than or equal to කියලා හුවත් එතකොට 2 3 4 5 up to 40 එකතු කර කර ඉන්නේ නැහැ terms 40 38ක් විතර එකතු කර කර ඉන්නේ නැහැනේ. Right? You can't do that. So මේ වගේ එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරාට. So the easiest way is you all have the scientific calculators with y'all. එතකොට මේකමයි same thing. It's just the matter of feeding this thing in your calculator. Summation x goes from 0 to 2. ඕකනේ අපිට ඕනේ 0 1 2 කියන values නේ මේ domain එකේ හැටියට 0 1 2 විතරයි ගන්න පුළුවන්. x less than or equal to 2 කිව්වම you write this 40cx 0.09 to the power x 1 minus 0.09 to the power 40 minus x. I didn't compute this. Please compute this and get the answer. මේක මේ විදිහටම scientific calculator එකේ දෙන්න පුළුවන්. Right? මේ විදිහටම දෙන්න පුළුවන්. ටිකක් බලන්න. Just play around your calculator. You got YouTube videos. Summations දෙන්න පුළුවන්. Right? You can see just by typing this line and pressing equal, you can get the answer. Very easy. It's just a matter of writing this properly. That's it. So look at even okay. So that is an example of binomial distribution. Next one, Poisson distribution. Make a Poisson pronounce karanama, but the best way of pronouncing is Poisson. This I is silent, right? Poisson distribution. The Poisson distribution often provides a realistic probability model for the number of events in a given period of time or space. එක දීලා තියෙන time period එකක නැත්නම් දීලා තියෙන කාලයක වෙන්න පුළුවන් events ගන්න ගැන realistic idea එකක් දෙනවා. For example, probability concerning the number of traffic accidents per week in a given city. දීලා තියෙන city එක week එකක් ඇතුලේ. So what is the time period there? Week. Week එකක් ඇතුලේ number of traffic accidents. That is countable, right? Or the number of radioactive particle emissions per unit of time. ඒකක කාලයකදී radioactive particle emission කොච්චර විකිරණ particles වලින් විකිරණ emit වෙලා තියෙනවද ගින් තියෙනවද එළියට given a unit time period. The number of telephone calls coming into a switchboard of a company per hour. Always you have to give this number with a time unit per hour. Hour එකක් ඇතුළතදී කොච්චර telephone calls ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? The number of meteorites that collide with a test satellite during a single orbit. එක orbit එකක් ඇතුලේ එක අර වලල්ලක් වගේ තියෙන orbit එක, right? එක කක්ෂයක් ඇතුලේ, right? Satellites කීයක් collide වෙලා තියෙනවද, හැපිලා තියෙනවද? The number of bacteria per unit volume of some fluid. එක unit එකක ඉන්න, right? In some space or time එක කාලයක හෝ එක unit එකක, right? එක unit පරිමාවක ඉන්න, එකක පරිමාවක ඉන්න unit volume ඉන්න number of bacteria.
a number of defects per unit length of some material මොකක් හරි ලෝහයක් හරි මොන හරි material එකක් අරගෙන කොච්චර ඒකේ defects තියෙනවද එක unit එකකදී unit length එකකදී the number of flaws කියන්නේ වැරදි අඩුපාඩු per unit length of some wire කොච්චර වැරදි තියෙනවද ඒක wire එකක් ගත්තම etc can often be calculated using Poisson distribution දැන් මෙන්න මේ වගේ stories එනකොට you can approximate Poisson distribution. Let x be the number of events during a time interval. මේ විදිහට තමයි එතකොට random variable එක define කරගත්තේ. අපි කලින් කොහොමද Bernoulli එකේ let x be the event that this particular thing happens. මොකද එක trial එකයිනේ. අපි binomial එකේ කොහොමද කිව්වේ let x be the number of successes. Right? මේකේ කොහොමද කියන්නේ let x be the number of something during a time interval. මේ විදිහට කියවෙන්න ඕන. Suppose that the average number of events during the interested time interval is lambda. So this is again a Greek letter, right? This is a rate parameter. මේක parameter එකක්. දැන් අතන theta ගත්තා වගේ මෙතන lambda. When the distribution of x can be modeled by a Poisson distribution with the PMF this one. දැන් අපිට මේ විදිහේ මම දැන් කිව්ව examples ඔය වගේ examples out given a unit time period or space number of events that had happened කියලා ආවොතින් without thinking you can simply go for Poisson දැන් මේක හිතලා ගන්න තේරෙන්නේ නැහනේ හැබැයි අපිට තේරෙනවා මේක Poisson model එකක් කියලා so if you can decide that this is going to be a Poisson trial, Poisson experiment, you can use this one, right? So it is denoted as x tilde Poisson lambda. Lambda is the rate parameter. Rate එක ඒකක කාලයකදී සිද්ධ වෙලා තියෙන දේවල් ප්‍රමාණය rate, right? So there's a small activity for you all to understand. This is easy. Births in a hospital occur randomly at an average rate of 1.8 birds per hour. පැයක් ඇතුළතදී උපත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා 1.8ක්. This is an average rate, right? Per hour rate එක තමයි මේ තියෙන්නේ. So, what is the probability of observing 4 birds given hour in a given hour at the hospital? 4 birds. එක hour එකකදී මෙච්චර birds ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවා නම් මේක තමයි rate එක hourly rate එක. පැයකට මෙච්චර birds ප්‍රමාණයක් වෙනවා නම් පැයකට birds 4ක් වෙන්න උපත් 4ක් වෙන්න කොච්චර probability එකක් තියෙනවද? හැම වෙලේම මේක නෙමෙයි this is just a rate, right? මේක එක rate එකක්. හැම වෙලේම මෙහෙමම වෙන්නේ නැහනේ. අපෙන් අහන්නේ පැයක් ඇතුළත උපත් 4ක් සිද්ධ වෙන්න කොච්චර සම්භාවිතාවයක් තියෙනවද? කොච්චර හැකියාවක් තියෙනවද? rate එක දීලා තියෙනවා මේක තමයි hourly rate එක කියලා. Right? So, number of birds. Let x be number of birds during an hour. ඕකනේ අපේ දැන් මේක Poisson කියලා තේරෙනවානේ. time එකක් දීලා තියෙනවා. number එකක් දීලා තියෙනවා. rate parameter එක දීලා තියෙනවා. lambda ගේ අගය දීලා තියෙනවා. Right? ඉතින් ඒක කියවම තේරෙන්න ඕනේ this is Poisson කියලා. Right? So we'll simply define that. කොහොමද අපි random variable එක define කරගන්නේ? x හරි ඕනේ අකුරක් දාගන්න ප්‍රශ්නයක්. Let x be the number of birds in an hour. Right? So x is Poisson distributed with lambda. So lambda is 1.8. So here, you don't have to by heart these things. මොකද PMF PDF එහෙම exam එකේදී අහනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් දෙනවා. දැන් මේක ගණන් හදලා මේක කටපාඩම් වෙනවා. එහෙම කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Just enjoy this lesson, that's it. Right? E to the power minus lambda, lambda to the power x divided by x factorial. මට මේක මතකයි. Let's just cross check that. Yes, e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by x factorial. X goes from 0, 1 to you don't know how much. දන්නේ නැහැ නේ අතටම end point එකක් දන්නේ නැහැ.
given time interval එකේ birds නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැම පැයටම ළමයි ඉපදෙන්නේ නැහැ. given time interval එකේ එක birth එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, දෙකක් වෙන්නත් පුළුවන්, අනන්තයක් වෙන්නත් පුළුවන්. You don't know. Right? You don't know the end point. So that is the behavior of person. Average of 1.8. So what is the probability of observing 4 birds? X equals 4 වෙන probability එක මේ අහන්නේ. Simple. දැන් මේක දන්නවනම් x 4 දාන්න තියෙනවා. හරිම ලේසි. We'll just write the domain. Likewise. So to answer the first question, we have to compute this. පැයක් ඇතුලේ, right? When the plum birds gone, so e to the power minus lambda is about 1.8. This is lambda, right? 1.8 times 1.8 to the power x is 4. 4 divided by factorial 4. You can type this in your calculator and get the answer. Simple. මෙතනින් මේක decide කරගන්න තියෙන්නේ එතනින් හරියට තියෙන්නේ ගණන් හදන්න. සුළු කිරීම තියෙන්නේ. Next question. What is the probability that observing less than 2 birds in a given half an hour? දැන් මේ රේට් එක මොකක්ද? පැයකට 1.8යි නම් half an hour වලට කීයද? ඒක හදාගන්න ඕනේ රේට් එක. right? හදාගෙන ඊට පස්සේ compute කරන්න ඕනේ මේක. Right? So simply for the second one, පැයකට කොච්චරද? 1.8 it is given. So for half an hour, simply this, right? ඒ කියන්නේ 0.9. ඔන්න අපේ new lambda. අලුත් lambda එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Right? So in this question, our x is distributed as person 0.9. අහන්නේ half an hour, right? එතකොට මේ විදිහට හදාගන්න. අපෙන් අහන්නේ half an hour ඇතුලේ birds දෙකකට වඩා අඩු වෙන probability එක. පැයක් ඇතුලේ දෙකක් නෙමෙයි. half an hour ඇතුලේ දෙකක්. පැයක් ඇතුලේ දෙකක් ඇහුවනම් it's the same lambda. අපෙන් අහන්නේ පැය භාගයක් ඇතුලේ birds දෙකක් වීමේ සම්භාවිතාවය. So simply this is probability x less than 2. අපෙන් අහන්නේ දෙකක් හෝ ඊට අඩුද දෙකකට අඩුද. Let's check that. What is the probability that observing less than 2 birds given half an hour? එතකොට less than 2 නේ, එතකොට equal නෑ, right? Simply මේ කියන්නේ 0 and 1, right? Probability x equals 0 plus probability x equals 1. ඉතින් ඕක මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. X goes from 0 to 1. 2 දාන්න බෑ මෙතන because it's not equal. You can simplify this. E to the power minus 0.9, 0.9 to the power x divided by x factorial. උත්තරයක් එයි ඒක ගන්න. මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් simply e to the power minus 0.9 times 0.9 to the power 0 divided by 0 factorial plus IMAT e to the power negative 0.9 times 0.9 to the power 1 divided by 1 factorial. ඔය කොහොම කරත් එකම උත්තරේ එන්න ඕන. Right? So simply get that answer. So just be careful about the given time interval. දීලා තියෙන time interval එක ගැන careful වෙන්න. Right? This is how you do that. Okay, then the next part is continuous probability distributions. Right. So there are so many. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ discrete probability distribution. Bernoulli, binomial, Poisson, all are discrete. Like number of events. හැමතැනම number of events, right? දැන් මෙතන ඒ වගේ හැම වෙලේම numbers එන්නෑනේ. Continuous scale එකේ තියෙනවා. Right? When decimals are accepted. So
There are so many continuous probability distributions as well. Normal distribution is the commonly used one. Uniform distribution කියලා තියෙනවා, gamma distribution කියලා තියෙනවා, T distribution, F distribution. There's quite a lot of continuous probability distributions. But within this course, we are going to discuss only the normal distribution and the speciality of that standard normal. Right? So here, this one, I think we discussed this. Did we? Yes, we discussed this thing last week. Just one thing for you all to know. දැන් අපි දන්න හැනේ කොයි වෙලාවටද අපි normal distribution approximate කරන්නේ කියලා. අපි ගිය සතියේ මේක කතා කරා. right? අපි histogram එකක් ඇඳලා බලලා මෙහෙම bell shape එකක් වගේ එනවා නම් we assume normality කියලා. හැබැයි bell shape හැම එකම normal නෙමෙයි. T distribution එකත් bell shape තමයි, but it's not normal. තව දේවල් තියෙනවා, but if we are blindly looking into something, there is a possibility that you can accept this, right? අපි මේක ගියසදී discuss කරා. One thing I have to say, we can approximate normality when we know that the sample size is large enough. How large? It is given in the question. Question එකේ දෙයි large කියලා. සාමාන්‍ය large කියලා කියනවා general rule. Sample size එක 30 වලට වඩා වැඩි. If the sample size exceeds 30, you call it a large sample, but not always. You cannot say that. It depends on the situation, right? ලොකු population එකක් ඉන්න තැනක නිකන් හිතන්න 100 million විතර ඉන්න population එකක් අපි ගන්නවා මිනිස්සු 30ක් එකකින්. ඒක figure එක 30යි කියලා you can't say the large sample, right? Large කියන වචනේ හරි objective නේ. Right? It depends on the population and the situation. අපිට data ගන්න ගොඩාක් අමාරු තැනකින් අපි data ගන්නවා නම් 30 is a good number, right? So it's something like that, but usually 30 කියලා කරේ large sample, but in the exam paper, don't worry, large කියලා ඔයාලට දෙනවා. You don't have to determine that it is large or small or whatever it is, right? ඒ හින්දා ඒක confuse කරගන්න එපා, just for your knowledge. If හැබැයි large sample හැමකම normal එහෙම නෙමෙයි, අපිට වෙන distribution එකක් හිතා ගන්න බැරි වෙලාවක සාමාන්‍යයෙන් large sample මේ central limit theorem එකෙන් එන්නේ, right? You all don't have that, okay? Large sample, if we are given that it's a large sample, it is fair enough to approximate normality. මොකද sample size එක වැඩි වෙන්න mean distribution එක යනවා normal විදිහට. So you all don't know that. Simply you can assume normality if it is given as a large sample. You can assume, it doesn't have to be, but you can assume it's fair enough. Normal distribution පාවිච්චි කරලා ගණන් හදුවා කියලා ලොකු වෙනස්කම් එන්නේ නැහැ if it is a large sample. Right? ඒක තමයි මේ කියන්නේ. අපි මේක කතා කරා ගිය සැරේ අපි කොහොමද determine කරේ mean එක variance එක ඔය විදිහට. X is normal distribution. So this is the notation, just like Bernoulli binomial Poisson. Right? Normal නම් මෙතන n අකුර තමයි දාන්නේ. Normal කියලා ලියන්නේ නැහැ. n අකුර දාන්නේ. You first give the mean, then give the variance. Right? Normal distribution has two parameters when you are defining that, mean and the variance. Mean comma variance. හරියට නිකන් binomial එකේ n comma theta කියලා දුන්නේ ඔයගොල්ලෝ number of trials comma success probability. අපි Poisson එකේ lambda කියලා දුන්නේ rate parameter එක. ඒ වගේ normal distribution එකේ අපි දෙන්නේ mean එකයි variance එකයි. Right? This is the PDF of normal distribution. මං කිව්වා මේවා probabilities are, this is continuous. You can't be simply adding up things. Just like in binomial, Bernoulli and Poisson, less than probability එකක් ඇහුවොත් greater than probability එකක් ඇහුවොත් එකතු කරන්න බැහැනේ. මේක continuous distribution එකක්, discrete නෙමෙයි. ඒ වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ integration. Integration හොඳටම දන්න කෙනෙක්ට වුණත් it's really hard to use this particular thing. ඒ නිසා මං කිව්වා ඔයගලන්ට ඊළඟ lecture එකේදී කියලා දෙන්නම් මොකද්ද කරන්න කියලා. We are using some technique. මේක integrate කරන්න හරිම අමාරුයි. පුළුවන් හරි අමාරුයි manually කරන්න. So we go for another technique, that is by standardizing this. Statistical tables use වෙන එතකොට අපි probability tables පාවිච්චි කරනවා for that. So I'll step by step teach that to you. එතකොට මේක integrate කරන්න ඉන්න ඔයගලන්ට. If we identify that a particular random variable is normally distributed with a given mean and a variance,
if you are asked to compute probabilities, you have to standardize the random variable and proceed. Okay, standardize කරන්නේ කොහොමද, probabilities ආන්නේ කොහොමද, table එක read කරන්නේ කොහොමද, ඒක තමයි දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. Right? The normal density function is symmetric around the location parameter mean. Location එකනේ mean කියලා කියන්නේ measure of central tendency. මැදගේ හංගවන පදයක්. මැද කියලා කියන්නේ මොකද්ද? location එක. මැදද අගද කියලා කියන්නේ it's a location. පිහිටීම හංගවන පදයක්. It's a location parameter and this is called the scale parameter. Scale එක කොච්චර width එකක් මේක යනවාද කියලා. By looking at these things මේ mean එක standard deviation එක or variance ඒ ටික වෙනස් වෙද්දී මේ normal distributions වෙනස් වෙන විදිහ තමයි මේ graphs වලින් තියෙන්නේ. mean එක 0 කියන්නේ 0 වටා symmetric. mean එක negative 2 කියලා කියන්නේ negative 2 වටා symmetric. So something like that. And higher the variance, higher the standard deviation, wider the distribution, right? Standard deviation කියලා කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට gap එක. Standard normal distribution comes to the story when the mean is 0 and variance, the standard deviation is 1. Mean like a 0, standard deviation 1 can variance is 1 because you have to take the square of standard deviation to obtain variance. Variance එක ගන්න කොහොමද? Standard deviation එකෙන්ම වැඩි කරලා. So sigma squared. Right? So mean 0, variance 1 වෙන normal distribution එකට අපි නමක් දෙනවා standard normal distribution කියලා. normal distribution අනන්තයක් තියෙනවනේ. එක එක values දෙන්න පුළුවන් mean එකට, variance එකට. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ගොඩාක් තව දෙන්න පුළුවන්. mean එක බිඳුම් වෙන්න ඕනේ නැහැ. mean එක ඍණ 2, ධන 2, 100, 200, 500 ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. 2.5 ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන් mean එක මැදට. Symmetric around the mean and even the variance can be different. Right? So there are infinitely many normal distributions in this world, but there's just only one standard normal distribution. Standard normal කියලා කියන්නේ standardized කරපු normal distribution එක. අපි ඕනම normal distribution එකකින් standard normal එකට අපි values map කරගෙන තමයි probabilities compute කරන්නේ. ඒක තව ටිකකින් තේරෙයි. Right? So when you are given a normal distribution with mean mu equals 0 and variance equal 1, you give that a special name that is called the standard normal distribution. ඒකත් normal distribution එකක්ම තමයි. මේ especially මේ parameters වලට මෙන්න මේ values තියෙනවා. A random variable with a standard normal distribution is usually denoted by z. ඕන අකුරක් දාන්න පුළුවන්. Usually අපි z වලින් දාන්නේ. It's okay. That's totally fine. The probability density function of a standard normal distribution is denoted by psi. ඒක ගැන ඉතින් හිතන්න එපා. Simply පාඩ මේ notation එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. වෙනස මොකක්ද? මෙතන mu කියන තැනට 0 තියෙන්න ඕන. sigma කියන තැනට 1 තියෙන්න ඕන එච්චරයි. ආදේශ කරලා තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නෑ. Okay. So simply z is distributed standard normally. මෙතන x දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඕන අකුරක් දාගන්න. Then f z is just like fxx. අර මේ තැන් වලට බිංදුවයි එකයි ආදේශ කරලා තියෙන. හොඳට බලන්න මේවට 1 මෙයාට 1 මෙයාට 0 substitute කරාම මේක ලැබෙනවා. And this is ranging from negative infinity to positive infinity. මේ හැම එකම එහෙමයි. normal උත් එහෙමයි, standard normal උත් එහෙමයි. parameter value විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. right? දැන් මේකෙන් probabilities compute කරන්නේ කොහොමද? probabilities compute කරන්න කලින් right මෙහෙමයි මේක වෙන්නේ. right normal distribution එකකින් probabilities compute කරන්න අපිට බෑ. ඒක standardize කරගන්න ඕනේ. standardize වෙන්නේ කොහොමද? අපි mean එක අඩු කරලා අදාළ value එකෙන් standard deviation එකෙන් බෙදනවා. right? So please make a note on this. It's not given in the lecture note. Please make a note on this. Right? Standardizing. Please make a note on this. It's not in the lecture note. මේක ලියා ගන්න lecture note එකේ නැහැ. Right? ඕන වෙනවා ඔයගලන්ට. Let x be a normally distributed random variable. Right?
let z be a standard normally distributed random variable. Make a normal distribution, make a standard normal, right? මෙතන x ගේ z ගේ relationship එක මොකක්ද? Right? z is equal to this is what you call standardizing. ඔයගොල්ලන්ගේ z scores එක හදද්දි මෙන්න මෙහෙම ටෙක්නික් එකක් යූස් කරනවා. තමන් ගත්ත මාක් එක ඒ අදාළ සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන ඇවරේජ් එක අඩු කරලා බෙදනවා මුළු කට්ටියගෙම ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එකේ. දැන් සමහර අයට නෙගටිව් z scores එන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් ගත්ත ලකුණ ඒ ලකුණ ගත්ත සමස්ත අයගේ ඇවරේජ් එකට වඩා අඩු නම් තමයි නෙගටිව් වෙන්නේ. Right, so that is something extra. මේ විදිහට තමයි z scores හදන්නේ. z score කියලා කියන්නේත් ඒකයි. Right, he said. Because of this. So this is the relationship between these two. X and z අතර relationship එක ඕකයි. Right? එතකොට අපිට හොයන්න කිව්වොත් probability x is less than 2 හරි මොකක් හරි එකක් හොයන්න කිව්වොත් අපි කොහොමද කරන්න හිතන්නේ x normally distributed මොනවා හරි parameters දීලා තියෙනවා. මේක හොයන්න කියලා කියනවා. අපි what is the step? Next step is standardizing this into corresponding z value, right? අපි example එකක් කරලා බලමු. හොයන විදිහ table එක read කරන්න කියලා දෙන්නම්. Right? So just take it as a question. X is normally distributed with, let's say, mean is 5 and variance is 2. Let's say it's 4. Easy to compute. Mean එක 5 වෙච්ච variance එක 4 වෙච්ච normal distribution එකක් ගන්න අපෙන් අහනවා to compute probability x less than 2 12 2 කියලා හිතන්නකෝ. ඔන්න ඕක කම්පියුට් කරන්න කියලා කියනවා. දැන් අපිට අර දිග මේක පාවිච්චි කරන්න බැහැනේ. Why? Because දිග මේක කියලා කියන්නේ the PDF. මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ because we don't know how to integrate this. Right? Integrate කරන්න දන්නේ නැහැ. Negative infinity ඉඳන් 2 වෙනකල් integrate කරන්න ඕනේ මේක. කරන්න බෑනේ. So we have to standardize this as the first step. Right? So it's the same thing. මේක තේරුම මොකද්ද? මෙහෙම කියලා දෙන්න. මේ තියෙන්නේ x ගේ distribution එක. දැන් මේක අනුව මෙයාගේ mean එක කීයද? 5යි. Right? අපි ඕක map කරගන්නවා standard normal distribution එකකට. මේ තියෙන්නේ z distribution එක. Right? එතකොට ඒකේ mean එක කීයද? 0. මෙතන z. දැන් අපෙන් අහන්නේ x දෙකට වඩා අඩු probability ගන්නේ. We are asked to compute the probability which x is less than 2. So 2 is somewhere here. Right? We are asked the area under this curve. මෙන්න මේ area එකනේ අහන්නේ. දැන් මේක compute කරගන්න බැරුව තමයි ඉන්නේ. දැන් අපිට බැහැනේ table values compute කරලා තියෙනවා. අපි ඒව අසුරෙන් තමයි මේ probabilities ගන්නෙ. Right? අපිට බැහැනේ normal distributions අනන්තයක් තියෙනවා. ඒ අනන්තෙටම tables අනන්තයක් හදන්න බෑ. Right? ඒ නිසා අපි මේ එන ඕනම normal distribution එකක් standard normal කරගන්නවා. Whatever the normal distribution that we get, we are going to standardize it. We are going to map these things. And it's just a matter of computing area under the curve, right? අපිට වැඩක් නැහැ මෙතන තියෙන ඉලක්කම මේ area එක කොහොම හරි compute කරගන්න විදිහක් තමයි මේ හොයන්නේ. Right? එතකොට අපි බලනවා මේකට corresponding standard normal distribution එකේ මෙන්න මේ value එක කීයද කියලා small z. මේ තියෙන ඇත්තටම x-axis එකනේ. This is the x-axis. This is the z-axis. Right? මෙතන x ගේ distribution එක, මෙතන z ගේ distribution එක. මේ වගේ එකක් හොයන්න කිව්වොත් අපි බලනවා standardize කරලා මේ distribution එකේ මෙන්න මෙතන මේ z value එක කීයද කියලා. කොහොමද ඒක බලන්නේ?
By standardizing, right? How do you standardize? What is the relationship between x and z? Z is equal to what? X minus mu divided by sigma, right? Okay. To find this one, the next step is, instead of x, we have to substitute this one, right? Z. How do you get Z? X. We have x. We are going to subtract mu. This is mu. Divided by not. This is sigma squared, right? May value එක mu. May value එක sigma squared. This is the notation. You can't change that. If sigma squared is 4, what is sigma? It is 2, right? So x minus mu divided by sigma. So that is basically this one, right? So if you do this thing to this part of this inequality, you have to do the same thing to the other part, right? Inequality එක දෙපැත්තටම එකම දේ කරන්න එපා. 2 minus 5 divided by root 4. මේක වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකක්ද? Z. Z කියලා කියන්නේ x minus mu divided by sigma. X minus mu divided by sigma. So this is Z. Basically, we are asked to compute probability Z less than this quantity. So it is negative 3 over 2. May value එක කීයද එතකොට? Small z ගේ value එක කීයද? Negative. It's negative 3 over 2. May distribution එකේ දෙකට අඩු values වල area under the curve ඕනේ කියලා කියන්නේ same thing. May distribution එකේ කියන්නේ mean 0 වෙච්ච variance 1 වෙච්ච distribution එකේ ඍණ 3 බෙදීම දෙකට අඩු area එක ගත්තත් same area. Because this is the relationship. මෙතනින් අපිට A කියලා area එකක් ලැබෙනවා probability. මෙතනින් ලැබෙන්නේ A probability එකම තමයි. දැන් මේක හොයන්න දන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේක හොයන්නේ? Right? Simply what is this value? This is 1.5 no? Negative 1.5. So I'll go to the next page, right? Probability Z less than this one. This is what we want to compute. Same thing, right? Negative 1.5 වලට වඩා අඩු Z probability. දැන් මේක කොහොමද හොයන්නේ? For that, we have been given with the statistical tables, right? Statistical tables දීලා තියෙනවා අපිට මේක හොයන්න Z කියන කෙනා ඍණ 1.5ට වඩා අඩු වෙන probability. So I'll teach you how to read the table. මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙනවා. මම මේකට යන්නේ නැතුව මම table book එකක් වෙනම දීලා තියෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් දෙකම බලන විදිහ same thing, right? So in this world they have designed so many different tables for normal distribution, normal probabilities. හරිද? ඉතින් හැම දෙන එකක් පාවිච්චි කරන තේරෙන්න ඕන පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ table book එකේ ගොඩාක් tables තියෙනවා. So you have to scroll down and get standard normal probabilities. මෙතන එක table එකක් තියෙනවා. මෙතන තව table එකක් තියෙනවා. Okay? So we are supposed to find this probability. Probability Z less than negative 1.5. මේකනේ හොයන්න ඕන. Right? Z less than negative 1.5 කියලා කියන්නේ කොහොමද ඒක read කරන්නේ? This is like the log table. හරි. මේ තියෙන Z values. දැන් මේ negative values ටිකක් නේ තියෙන. අපි දැන් මෙතන tables දෙකක් තියෙනවා. මේ table එකයි මේ table එකයි. එච්චරයි තියෙන්නේ මේ book එකේ. Right? එතකොට මෙතන මේ තියෙන Z values, මේ තියෙන අදාළ decimals ටික, මේ මැද තියෙන්නේ probabilities. අපි නිකන් just let's play around this table. When Z is 0, 0.5. දැන් මෙතන මේ shaded region එක තමයි කියවෙන්නේ. මේ negative values නේ.
ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ කොනේ ඉඳන් තමයි මේ probabilities read කරන් යන්නේ මේ table එකේදී. When z is 0 කියලා කියන්නේ හරි මැද. Why? This is the standard normal distribution. In the standard normal distribution, mean is always 0. When z is equal to 0, what is the probability? හරියටම මේ distribution එකේ භාගයයි. කියන්නේ එකෙන් භාගය 0.5. See? When z is equal to 0, it's 0.5. Right? දැන් මේ වගේ හිතන්න දැන් අපිට ඕනේ z negative values දැන් මෙතන negative values නෑ මේ table එකේ. We'll just scroll up to the මෙතින් z එක බලන්න මෙතනට ආවා කියලා කියන්නේ z0 කියන එක. See z0 දැක්කද ඒ probability එක මම 0.500 0.00. that means z is equal to 0. මේ small z එක හරි මැද්දට ආවම එතකොට shade වෙන්නේ මෙන්න මේ region එකනේ. So that is 0.5. You all know that area under the entire curve is 1. So just 1/2 of it is 0.5. The අපිට ඕනේ z equal negative 1.5 ඊට වඩා අඩු probabilities ගන්න. So just find negative 1.5. මේ තියෙන්නේ negative 1.5. Just go along this row. Negative 1.50 නේ අපිට ඕනේ. Negative 1.512 එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ. It's just negative 1.5. So that is simply you read along this one, right? And this is the decimal place. ලඝු පොත කියනවා වගේ, right? This මේකට මේ decimals ටික එකතු කරන්න. Negative 3.4 ට ඒ කියන්නේ 3.4 ට මේක එකතු කරාම 3.40 negatives ගන්න එපා. 3.4 ට 0.01 එකතු කරාම 3.41. 2.9 ට 0.1 එකතු කරාම 2.91 ගේ value එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. So likewise, right here what we want is to read negative 1.50. So that is basically this value 0.0668. This value. Okay, because the top this is 0, right? So it is 0.0668. Then make here when මේ කොනේ ඉඳලා negative 1.5 වෙනකල් තියෙන probability එක. Right? මේ shaded region එක තමයි කියවෙන්නේ. 0.0668. So that is the probability. That's it. ඒක තමයි උත්තරය. එහෙම තමයි හොයන්නේ. Right? දැන් අපි පොඩ්ඩක් practice කරමු මේ table එකේ දැන් හැම වෙලෙම ලේසියෙන්ම මේ විදිහට මෙන්නේ නැහැ. Okay? අපි දැන් චුට්ටක් practice කරන්න ඕන මේ table එක use කරන්න. ඒකට තමයි මම මේ practice questions ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. Calculate the probabilities when z is greater than this value, when z is between these two values. හරි. පුරුදු වෙන්න මම දැන් මේ අරන් තියෙන examples ටිකක් කියලා දෙනවා. This is another table, right? අපිට lazy table එකක් තෝරගන්න පුළුවන් tables කීපයක් දීලා තියෙන වෙලාවට. Right? If you are given multiple tables, you can simply pick just one table. Right? දැන් මෙතන නම් negative 1.5 නේ. එතකොට ඇත්තටම it's easy to go with this. Less than negative 1.5 නිසා මේක යන්නේක lazy. දැන් මෙතනට ගියොත් මේ එන්නේ long probabilities ටික. ඒ කියන්නේ 0.5 වලට වඩා වැඩි probabilities තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. Right? ඉතින් මේ table එකේ ඔක read කරන්න අමාරුයි. ඇත්තටම පුළුවන් මේකෙනුත් read කරන්න පුළුවන් මම කියලා දෙන්නම්. Right? ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. Just try to understand this. This is a symmetric distribution and it's symmetric around 0, right? Symmetric නේ මේක සමමිතිකයි. around 0. හිතන්න අපි දන්නවා සංඛ්‍යා රේඛාවක් ගත්තාම, right? When you take a number line, if it is around 0, you know the gap between these two is equal to gap between these two, right? Symmetric නෙමෙයි distribution එක. එතකොට දැන් මේ අපිට වැඩක් නැහැ quantile එක වැඩක් නැහැ. The value that you read. අපි බලන්නේ මේ area under the curve, right? That is the probability. That is the probability value that you have to consider. So we compare this as 0.06.
6 8 something like this, right? එකද ආවේ අපිට 668 0.0668. Okay. Right? ඇත්තටම මෙන්න මේ probability ගත්තත් ඒකත් එහෙමම වෙන්න එපා. What is 0.0668? It's the area under this curve. මේකේ වර්ගඵලය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ සම්පූර්ණ curve එකට වර්ගඵලය එකයි. දැන් අපි මේකනේ read කරේ අර negatives තියෙන table එකේ. හැබැයි අනිත් table එක පාවිච්චි කරලත් අපිට මේක හොයන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොමද? අනිත් table එකේ අපිට තියෙන්නේ ඔන්න ඔහොම probabilities නේ. Right? කොහොමද ඒකෙන් මේක read කරන්නේ කොහොමද? Right? Simply what we have to do is එක ක්‍රම අපි දන්නේ අපිට කොයි table එක හම්බෙයිද කියලා exam එකේ. මෙතනින් මම 1.5 වලට අදාළ probability එක read කරනවා and I am getting this probability in the other table. ඒක read කරලා කියමු. I'm talking about this particular table now. So they are giving probabilities from here to here. Okay. So if Z is 1.5, I am getting the probability of this left end. Negative infinity in 1.5 වෙනකල් probability එක තමයි අපිට ලැබෙන්නේ shaded region එක. Right? මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒක කියලා තියෙනවා. Right? එතන මම එතන 1.5 read කරොත් මට ලැබෙනවා 0.9332. Right? 0.9332. Okay? හැබැයි මට ඕනේ කරන්නේ මෙන්න මේ probability එක. එහෙනම් if I know the area under this entire curve is 1. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ probability එකයි මේකයි එකතු කරාම එක වෙන්න බෑ. එහෙනම් how do you compute this probability by using this figure? It's simply 1 minus 0.9332 and it gives you this. Exactly දෙන්නෙත් නැති වෙයි සමහර වෙලාවට roughly again ගොඩාක් ළඟින් යන value එකක් දෙයිද මේක නම් exactly දෙනවා right දැන් අපිට හිතන්න ඔයගලන්ට question paper එකේ මේ වගේ probability එකක් compute කරන්න ආව හැබැයි මේකම table එකක් විතරයි දුන්නේ කියලා I don't know මම මොකක්ද දෙයිද දන්නේ right මෙහෙම table එකක් දුන්නොත් still you should be able to compute the relevant probability දැන් මේක 1.5 එක කියවලා that is 1.5 කියලා මේක උත්තරේ තිබ්බොත් වැරදි because we are asked to get z less than this particular thing මේකනේ z distribution එක හරිද එතකොට negative 1.5 තියෙන්නේ මෙයාට මේ පැත්තෙන්නේ this is negative 1.5 right and less than that less කියලා කියන්නේ මේ පැත්තෙන්නේ so we ask this probability always when you get this type of a thing try to draw this and color it ඒක තමයි කරන්න තියෙන ලේසිම දේ okay standardize කරලා අඳලා color කරන්න then you are getting this value ඊට පස්සේ මේ අදාළ value එක table එකේ read කරන්න if this value is not available in the table try to use some alternative way just like we did there මේක මේ second method එක direct read කරන්නත් පුළුවන් දැන් මේක direct read කරන්න බැහැනේ right එතකොට අපිට මේ වගේ දෙකින් read කරන්න the thing that you have to identify is මේ area under the curve තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ දැන් මෙතන අත්‍තරම අහන්නේ negative 1.5 වලට වඩා අඩු හැබැයි මේක symmetric නිසා this is equal තේරුම වෙනස් තමයි හැබැයි probability wise this is equal to this statement දෙකම මේකනේ probability is greater than 1.5 කියොත් ඒ same thing IA symmetric around 0 නිසා 1.5 කියන්නේ මෙතන ඒකට greater than ලැබෙන්නේ මේ area එකමයි by the word probability we are talking about the area it's the same thing so depending on the probability table that you get it depends right it depends the way that you compute දැන් මේක මෙහෙම කිව්වම තේරෙනවා හැබැයි අලුතෙන් එකක් ආවම පුළුවන්ද කියලා බලමු
එකෙක් විදිහේ tables දෙන්නවා. දැන් මේක තමයි lecture note එකේ දීලා තියෙන table එක. right? දැන් මෙතන නම් ඔය -1.5 කතාව හොයන්න පුළුවන්ද? let's see. standard normal distribution right tail probabilities. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට අර ඇඳලා shade කරලා දීලා නැහැ නේ, මේ විදිහට shade කරලා දීලා නැහැ. එතකොට අපි මේ description එක කියවලා තමයි ගන්න ඕනේ. right tail, right කියලා කියන්නේ දකුණු අත පැත්ත. left tail නම් වම් අත පැත්ත. හරි, මේ දීලා තියෙන right tail probabilities. right? එතකොට මෙතන 0.5 වලින් පටන්ගෙන මේ අඩු වෙවි යන්නේ. right? 0.5 තමයි තියෙන වැඩිම probability එක. ඊට පස්සේ මේ අඩු වෙවි යනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ දීලා තියෙන්නේ මේකෙම අනිත් පැත්ත. මේකෙම අනිත් පැත්ත මේ දීලා තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න right tail probability starting off from 0.5 and this is the maximum one. මේ ඔක්කොම ඊට වඩා අඩු ඒවා. 0 වලට කිට්ටුයි. මේ lecture note එකේ දීලා තියෙන්නේ right tail probabilities. මෙයා 0 නම් උඩරිම ගන්න බලන්න. Then the right tail, so they're talking about this tail, not this tail, right? And the maximum value is 0.5. Everything else is less than that. So they are talking about this one, right? එතකොට දැන් මේක දීලා තියෙද්දී අපි කොහොමද if we want to compute, can we do this by using this one? මෙතන negative values එකක්වත් නැහැ මේ table එකේ. බිඳුවේ ඉඳන් ඔක්කොම ධන පැත්තට තියෙන කිසිම negative value එකක් නැහැ මෙතන. So how are we going to compute that? You have to use the symmetric property of standard normal distribution. Standard normal distribution එකේ සමමිතික භාවය කියන property එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Right? Just because of symmetry, you know that this is what we want to compute. Okay, this is equal to this area. Okay, it is equal to මේ property එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මේක calculate කරන්න by using this table. Why? Because the negatives are not there. දැන් මේ දීලා තියෙන්නේ simply right මේ probabilities නේ දීලා තියෙන්නේ. right? එතකොට මෙතන අපි 1.5 එක ගත්තා නම් හරිය නේද මේකේ හැටියට? අපෙන් අහන්නේ මේක අපිට තියෙන්නේ මේක. එතන is it greater than 1.5 වලට වඩා වැඩි පැත්තට යනවා. අඩු පැත්තට ගියොත් මේ ලොකු කෑල්ල එනවා. අපිට ඕනේ ඒක නෙමෙයි මේ පොඩි කෑල්ලයි ඕනේ. මෙතන තියෙන මේ පොඩි කෑල්ල තමයි ඕනේ. right? By using this one. So is it greater than 1.5? It should be 0.0688 බලමු. කෙනෙක්ම read ගන්න තියෙන්නේ 1.5 ගේ අගය. Yes, 0.0668. කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් එකම උත්තරේ එනවා. දැන් අපි tables 3කින් බැලුවා. ඒ තුනෙන්ම ආවේ මේ උත්තරේ. Right? So you have to train, you have to practice to read the same thing from different tables. දැන් මම ඔයගලන්ට tables જાති 3ක් දීලා තියෙනවානේ. ඒ තුන එකම දේ ඒ තුනම පාවිච්චි කරලා හොයලා practice කරන්න. මම practice questions කීපයක් දීලා තියෙනවා. මම එකක් දෙකක් දැන් කරලා පෙන්නන්නම්. Right? අපි මේක මේ වගේ එකක් ගමුකෝ. No, we did something like okay, it's okay. Probability is at less than 1.75. උත්තරේ දීලා තියෙනවානේ. Probability is at less than 1.75. අපි fresh පිට මේක හඳලා පටන් ගමු. Right? Probability is at less than 1.75. Right? Okay. So you are what are you asked here? On a standard z can standard normal 0. These are the z values. Okay. So if this is 0, where is 1.75? Somewhere right to this, right? So this is 1.75. They are asked
Is it less than 1.75? So they are asking this particular probability. Make a sketch කරගන්න. Sketch කරපු ගමන් හරි ලේසි. Right? මේක දිහා බලපු ගමන් මම යන්න නම් කැමති අර මෙන්න මේ ටේබල් එකට. අයියේ ඒ විදිහ එකක් නේ අපිට දැන් ෂේඩ් උනේ. Right? 1.75 කොහොමද 1.7 කියන්නේ මේක. You have to go along this one and 5 from the top. 0.9599 this figure. 0.9599. So this is very straightforward. අපි බලමු ඒකද උත්තරේ තියෙන්නේ කියලා ළඟ උත්තරයක්. Oh, exactly that answer should be there. Yes, 0.9599. So if you are given this table, how are you going to read that? The මේ table එක දුන්නොත් අපිට මේක දෙන්නේ නැතු. මේ table එක දුන්නොත් කොහොමද 1.75 කියන එක read කරන්නේ? Right? They are talking about right tail values. Right? Right tail probabilities. එතන මේ lecture note එකේ table එකේ දෙන්නේ. Right? lecture note එකේ table එකේ දෙන්නේ shade එක ඔය ටිකනේ ඔය විදිහ එකක් දෙන්නේ right tail probabilities උඩරිම දෙන්නේ මේ probability right tail probabilities දෙන්නේ right එතකොට we are asked to compute this one so something greater than 0.5 it should be something greater than 0.5 මේක sketch කරාම තේරෙන්න ඕනේ මේ 0.5 වලට වැඩි කියලා එහෙම ඔයගලන්ට answers cross check කරගන්න පුළුවන් right sketch කරාම තමයි ඒක තේරෙන්නේ දැන් මෙතන lecture note එකේ දෙන්නේ මේ probabilities නේ හැබැයි අපෙන් අහන්නේ අනිත් පැත්තේ probabilities right එහෙනම් අපේ lecture note එකේ දීලා තියෙන table එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ 1.75 ගේ value එක මෙතන මේ ටික read කරෝතින් අපිට එන්නේ මේ ටික නෙවෙයි මේ ටික right so we read this one and then taking 1 minus this එතකොට තමයි අපිට මේ ඕනේ එකේ right අපි බලමු lecture note එකේ මේ අදාළ value එක read කරලා right let's see how we are going to read that from the lecture note 1.75 so 1.75 is this one 0.0401 දැන් මේකද උත්තරේ නෑ අපෙන් අහන්නේ is it less than 1.75 අපිට lecture note එකේ table එකෙන් එන්නේ is it greater than this මේ මෙතන බිඳුවනේ මෙතන 1.75 නේ එහෙනම් මේ ආවේ මොකද්ද is it greater than 1.75 ආවේ what we need is it less than 1.75 so how do you compute is it less than 1.75 if you have is it greater than 1.75 greater than අගේ දීලා තියෙදි කොහොමද less than එක ගන්න simply this whole thing minus this one what is that whole thing 1 area under the entire curve is 1 so 1 minus probability is it less than 1.75 is 1 minus this one 0.0401 you are getting the same answer then අපේ table book එකේ table එකෙන් බැලුවා මේ උත්තරේ එනවා lecture note එකේ table එකෙන් බලුවොත් මේ උත්තරේ එනවා right same thing it should be the same thing I wonder exactly මොකද like එකම source එකෙන් ගත්තොත් it should be exactly the same එක අය compute කරපු tables තියෙනවා statistical tables එතකොට එක ඒවා පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන් but this is the logic behind that right fourth decimal place එකේ විතර වෙනසක් එන්න බැරි කමක් නෑ ඉතින් උගලන්ට exam එකට එක එකව දෙන්න නැහැ you all have to use the same table that I give you if this type of a question is there in the exam right අපි තව එකක් විතර බලමු let's see we want to compute අපි මේ වගේ එකක් බලමු
මෙන්න මේ වගේ the last one මෙන්න මේ වගේ එකක් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. Probability is at between two values negative 2.07 and negative 0.75. කොහොමද එහෙම එකක් කරන්නේ? Lazy, same thing. Negative 2.07. So I'll write the question. Probability negative 0.75. Whenever you get a thing like this, you have to draw a standard normal curve and sketch this. Then me negative 2.02 right? Negative 0.75 between these two, right? එතකොට අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ probability එක තමයි මේ මැදව probability එකක් අහන්නේ මැදක් අහන්නේ right එතකොට අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ probability එක compute කරලා ඒකෙන් මේක අඩු කරලා දාන්න right එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තෙන් ගන්නවා නම් මේ සම්පූර්ණ probability එක compute කරලා ඒකෙන් මේක අඩු කරලා දාන්න so it depends on whatever the table that you get right I'll use one table and do this ඔයගොල්ලෝ බලන්න අනිත් tables එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්ද කියලා just because it's negative to this particular side, I will use this table. It's easy, right? Then mata ona karanava negative 2.07. Negative 2.07. Negative 2.07 is what? 0.0192. This value 0.0192 this area okay so I know this area now what I want is this area okay now I'm going to compute I'm going to read negative 0.75 from the same table එක හරි ලේසි ලකම් අඩු කරන්න තියෙන්නේ negative 0.75 0.7 is here this block 0.75 is 0.22666 0.2266 I'll write it in another color this entire area is what මේ මෙතන ඍණානන්තයේ ඉඳන් මේක දක්වා right 0 is here this blue area is what 0.02 0.2266 so we know this particular area as well up to here right so we are interested in getting this particular area අපිට ඕනේ මේකවත් නෙමෙයි මේ දෙක අතර මැද කොටස දැන් අපි මේ area එක දන්නවා නම් මේ area එක දන්නවා නම් මේ area එක කොහොමද ගන්නෙ blue එකෙන් red එක අඩු කරන්න තියෙන්නේ you have to get minus 0.0192 this is 4 this is 7 0 did I compute it properly 6 2 is 4 this is 16 this is 9 is 7 1 1
0 0.2074, right? That is how you compute it, right? Use a suitable table and you can compute it. Even by using the other table, then හිතන්න ඔයගොල්ලන් තියෙන මේ පැත්තේ probabilities කියලා මේ negative 2.07 වලට positive 2.07 ගන්න. හරියට sketch කරගන්න. එතකොට area එක compute කරගන්න තේරෙනවනේ. Right? Now I use this part අනිත් table එක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් මේක. Right? Try that. අපිට negative values නැත්නම් positive values නැත්නම් තියෙන same thing can be done. You take 2.07, you take 0.75, right? මේ area එකනේ අහන්නේ. It's the same thing. It's the same thing න. මේ area එකම තමයි මේ area එකක්. මොකද මෙතන තියෙන්නේ negative 2.07 and negative 0.75 අතර area එක. මෙතන තියෙන්නේ positive 0.75 and positive 2.07 අතර area එක. Since this is symmetric around 0, the area is going to be the same. එතන මේ පැත්තේ probabilities නම් අපි ළඟ තියෙන්නේ. Still you have to get this part, get this part, take the subtraction, and you will be getting this. දීලා තියෙන table එක අනුව හිතලා කරන්න. Right? අනිත් table එකෙන් නම් මේක කරන්න බැරි වෙයි. මේ table එකෙන් I don't know, just try if you can. එක right tail තිබ්බොත් right tail or left tail තිබ්බොත් විතරයි පුළුවන්. අර මේ විදිහට තිබ්බොත් නම් පුළුවන් මේකෙන් පුළුවන් කරන්න. Right? Very lengthy. 1 minus හැම වෙලේම ගන්න. Right? It's very lengthy to do with this, but still possible. මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. Okay? So that is how you should compute probabilities. So අයි අපි මේ විදිහට කරන්නේ. So what are the steps? If you are straightforwardly given a standard normal distribution to compute probabilities, that is it. හැබැයි අපිට normal distribution එකක් දීලා ඒකේ probabilities compute කරන්න කිව්වොත් කොහොමද කරන්නේ? Right? අපි ඒක තමයි දැන් මේ discuss කරේ. Just check on the initial question. මේක තමයි initial question එක. අපිට දීලා තියෙන x normally distributed with mean this and variance this කියලා. දැන් මේකේ අපිට මෙන්න මේ probability, this is the question. දැන් මේ probability එක හොයන්න විදිහක් වෙන නැහැ. තියෙන එකම විදිහ මොකක්ද? x z වලට පත් කරගන්නවා. Standardize කරගන්නවා. How do you do that? You subtract mean and divide by standard deviation. Okay? So that's what you did here. ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම එකක් ආවා. Right? මේ විදිහ එකක් ආවා. මේක වෙනුවට අපි z කියලා ලිව්වා. දැන් මේක හොයන්නයි තියෙන්නේ. ඒක හොයන්න කොහොමද? Same thing. මේකම තමයි මේ තියෙන්නේ. See, we have mapped this distribution to this distribution. මේක හොයන්න කොහොමද? Statistical tables පාවිච්චි කරලා. ඒ විදිහට අපි හෙව්වා. Okay? Using the statistical tables. So in order to practice these things, ඔයගොල්ලන් මේක එකක් හෙව්වයි කියලා කොහොම හිම බහැනේ. මම නෙමෙයි එකක් කරේ. ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් මේක කරලා බලන්න ඕනේ. practice කරන්න ඕන. මේ ටික feel කරගෙන යන්න. answers මම මේ ඉස්සෙල්ලා answers දීලා තියෙනවානේ මේ එක එක ඒවා. මේ දීලා තියෙන statistical table එක හරි. මේක දීලා තියෙනවා right? Material එක lecture note එක, then the statistical table, book link to all these are given. Lecture note එකේ තියෙනවා statistical table එකක්. ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. තව Google එකේ තියෙනවා right? Even in this මේ පොතේ පිටු 44ක් තියෙනවා. ඒකම බලන්න ඕන නැහැ. පළවෙනි pages මේ content page එක අරනම ඊටු pages දෙක තමයි බලන්න. මෙතන ගහලා තියෙනවා standard normal probabilities. Standard normal probabilities continued. Okay, මේ pages දෙකේ විතරයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. So you can simply read through these things
and try to get this answer. දැන් මම මේක කරලා පෙන්නනවා මේක කරලා පෙන්නනවා right කීපයක් මම කරානේ මේ ඉස්සෙල්ලම තනියෙන් උත්තර හොයන්න යන්න එපා මේවා කරලා බලන්න තනියෙන් එතකොට උත්තර දීලා තියෙනවනේ ඒ උත්තරත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න උත්තර හරි නම් හරි වැරදි නම් ආයෙ බලන්න මේ කොහොම හරි උත්තර දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේක මේ විදිහට හොයලා අයිඩියා එක තියාගන්න ඇයි අපි z distribution එකක දේවල් හොයන්නේ right ඒක idea එක තියාගන්න if you are given a question for a usual normal distribution to find the probabilities there's no other way rather than converting them into a standard normal distribution to the standard normal distribution standardize කරනවා අර වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ ඉස්සෙල්ලම මේ probability values මේ tables පාවිච්චි කරලා read කරන්න කොහොමද කියන එක train වෙන්න ඊට පස්සේ questions වලට දාන්න දැන් මම මේකේ වෙන කුත් questions දීලා නැහැ ඒකයි මම කිව්වේ ලියා ගන්න කියලා අහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ questions මෙන්න මේ වගේ දෙයක් අහන්න පුළුවන් x ට දීලා තියෙනවා මොකක් හරි distribute මේක ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ parameter values mean එක variance එක මතක තියාගන්න මේක mean මේක variance මෙතන divide කරන්නේ square root of variance okay please remember that කෙලින්ම පහක් අඩු කරලා හතරෙන් බෙදන්න එපා පහක් අඩු කරලා හතරේ root එකෙන් බෙදන්න මෙතන හැම වෙලේම තියෙන්නේ sigma square මේ notation එකේ හැටි right මේ වගේ question එකක් දුන්නොත් මේක තමයි process එක නතර වෙන්නේ මෙතනින් okay simply this is the probability x less than මේකට උත්තරේ තමයි මේ තියෙන්නේ okay that is how you compute that so this is the end of today's lecture please refer this please go through this and if you have any questions you can ask in the next lecture right in the upcoming lecture please ask the question most probably that is going to be your last lecture okay next week's lecture would be your last lecture so if you have any questions from this one today you didn't have a chance to ask questions because we didn't do the lecture lively this is a recorded session if you have any question from this lecture note please be ready to ask them in the next week okay so please watch this and be ready for that thank you very much